Assalamu alaikum. Again, I have come to you with a new video on right forms of verbs. Actually, my desire to teach you or to inform you some techniques, and I would like to share some techniques with you by which you can make your answers correct and perfect depending on these techniques. uh, I have already given some videos on right forms of verbs, and the previous videos I mentioned that there are some techniques, there are some processes by which we can go through the answers. We can make answers correct and perfect. There are some processes, and after after mentioning two or three processes, at last I mentioned that when you will realize the meanings of the verbs given in the box and the rest part of the gaps, and after all, when you will select the verbs from the box, then you have to use the right form of that verb. So when you will use the right form, then you have to abide by, or you have to follow some techniques on the forms of verb. So absolutely, you know that there are only five forms of a verb. There are numerous verbs in English, but every verb must have five forms, such as verb 1, verb 1 plus is by s, verb 2, verb 3, verb 1 plus ing. If any student learn these five forms and know how to use or how to apply these five forms technically, then the answers of the question of right forms of verbs will be performed and correct. So verb 1, where and how verb 1 is used. Verb 1, that means the base form of a verb. Verb 1, that means the base form of any verb. So where and how verb 1 is used. Okay, we will notice that 2 plus verb 1. This is called infinitive. You know that infinitive may be used in the sentences in two ways. They may become noun or they may become verb. When we use it as a verb, then it will be used as verb. 2 plus verb 1, it is infinitive. And normally আমরা যখন এই টু এর পরে শূন্যস্থান থাকবে, তখন আমরা সাধারণত সেখানে verb 1 বসাবো। When the subject is I, we, you, they and any pronoun, any plural noun, যখন আমরা সাবজেক্ট হিসেবে একটা সেন্টেন্সের ভার্ব বসাতে গেলেই তো আমরা সাবজেক্টটা দেখব। যখন সাবজেক্ট হিসেবে আই, উই, ইউ, দে অ্যান্ড এনি কাইন্ড অফ প্লুরাল নাউন, অর্থাৎ যে কোনো ধরনের প্লুরাল নাউন থাকলে সেখানে আমরা ভার্ব বসাবো। তবে শর্ত হচ্ছে ওই সেন্টেন্সটা সিম্পল প্রেজেন্টে থাকতে হবে। সিম্পল প্রেজেন্টের যে কোনো সেন্টেন্সে আমরা ভার্ব ইউজ করতে গেলে আমরা এই সাবজেক্টগুলোকে খেয়াল করব যে এদের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট আছে কি না, তাহলে আমরা ভার্ব 1 ইউজ করতে পারবো। And third one, at last, we use verb 1 after modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verb বলতে আমরা যেগুলো বুঝি যে shall, will, should, would, can, could, may, might, would, used to, ought to, dare to, need to, etc. am to, is to, are to ইত্যাদি, এগুলোর পরে আমরা verb 1 ইউজ করতে পারবো। এবং এই তিনটে জায়গা ছাড়া verb 1 ইউজ করার অন্য কোনো জায়গা নেই। verb 1, that means base form of any verb. Again I say it, বেস ফর্ম অফ এনি ভার্ব, যে কোনো ভার্বের যে মূল রূপটা সেটাই হচ্ছে ভার্ব 1। সো এই ভার্ব 1 ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই তিনটা টেকনিক অবলম্বন করব। শূন্যস্থানের আগে 2 থাকলে ভার্ব 1 বসাবো, সাবজেক্ট হিসেবে আই, উই, ইউ, দে অ্যান্ড এনি কাইন্ড অফ প্লুরাল নাউন থাকলে আমরা ভার্ব 1 বসাবো সিম্পল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে।
আর মোডাল অক্সিলারি ভার্ব থাকলে সাবজেক্টের পরে সেক্ষেত্রে আমরা ভার্ব অন বসাবো। এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দেওয়া হয়েছে, ইন অর্ডার টু মেক আ গুড রেজাল্ট, টু প্লাস ভার্ব অন, এখানে মেক ভার্বের ভার্ব অন বসিয়েছি। আ গুড রেজাল্ট, দ্য স্টুডেন্টস স্টাডি রেগুলারলি, স্টুডেন্টস প্লুরাল নাম্বার এবং স্টাডি হচ্ছে ভার্ব অন, যেহেতু এটা একটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের সেন্টেন্স, রেগুলারলি। দ্য প্যারেন্টস শুড লুক আফটার দেম, অর্থাৎ এই দি প্যারেন্টস সাবজেক্ট, শুড হচ্ছে মোডাল অক্সিলিয়ারি এবং লুক হচ্ছে ভার্ব অন। আফটার, এই লুক আফটার হচ্ছে, যেহেতু এটা গ্রুপ ভার্ব সেহেতু মূল ভার্ব হচ্ছে লুক এবং এইখানেও লুক ভার্ব অন হয়েছে। সুতরাং আমরা সর্বশেষ যেটা বলছি যে আমরা সর্বমোট 3টে জায়গায় ভার্ব অন ইউজ করতে পারি। তোমরা অবশ্যই খেয়াল দিয়ে শুনবে এবং এটা দেখবে, তাহলে ভার্ব অন ইউজ করার ক্ষেত্রে তোমার আর কোনো সমস্যা থাকবে না। তো ধন্যবাদ, অনেক কথা হয়েছে, আর ভিডিও বেশি বড় করতে চাই না। ফাইনালি you are welcomed and you are thanked very much, and you will try to realize the topic and try to apply the techniques or methods appropriately, and you will be absolutely, you will be perfectly benefited from this video, I hope and I believe. Thank you so much. Allah Hafiz.